Happy New Year and welcome back for our first international market update for 2024. My name is Niraj Patel and I'm the Chief Equity Strategist at Itaú. I'm joined by our moderator, Marcelo Aagesen, who is the Head of Global Markets and Strategy. As usual, we'll be translating simultaneously from English to Portuguese and back, so please make the selection on Zoom to listen to this update in Portuguese. Áudio em português também estará disponível. Oh, that's awesome, right? This month, we have members from our strategy team to discuss the views of the asset classes that each of us follow. Each month, we have our investment committee, where we discuss the global macro outlook and also discuss which asset classes we should go overweight and underweight. From a high level, we are currently overweight both equities and fixed income in the international markets, with an overweight in US investment grade debt and an overweight in emerging market equities. In addition, each strategist also has views on other aspects of their asset class. For example, sectors, duration, and investment style. Also, we plan to give a quick update on earnings as we are halfway through fourth quarter 2023 earnings, and many of the largest companies in the US have reported earnings. Marcelo? Thank you, Raj. Boa tarde a todos, bem-vindos à live, obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Como eu vou dar sequência em português e a gente vai fazendo metade, o Raj só fala inglês, o Alejandro que está com a gente, já vou apresentar, também fala inglês, mas para os participantes que falam português a gente vai manter na língua do banco. Então, bem-vindo a todos. Hoje a nossa live, ela é um drill down em cada uma das asset classes. A gente tem um relatório que a gente chama de Market Monitor, onde cada uma das asset classes que a gente segue no comitê, e o Nicolas, o CIO global do Private, fez uma apresentação há 1 ou 2 semanas atrás, explicou nosso posicionamento. Isso é para entrar no segundo nível. Então, dentro de renda fixa, dentro de investment grade bonds, dentro de equities americanas, qual o setor que a gente gosta, onde a gente está se posicionando na curva. Então, é um relatório que a gente publica semanalmente. Isso acaba tendo muita interação tanto com nossos financial advisors, com times de investors, banqueiros e, claro, clientes, e a gente acaba tendo bastante retorno em cima desse relatório. Outra coisa que a gente com certeza linka é o próprio portfólio, então a alocação no comitê, como é que a gente entra em cada uma dessas asset classes, o próprio carteira modelo dentro do AMS, que são carteiras discricionárias dentro de renda fixa e renda variável, também seguem essa alocação. Então, no final, todos os indicativos, todos os produtos, relatórios do time de estratégia produzidos acabam se relacionando. Hoje a gente trouxe o grupo inteiro de quase dos estrategistas internacionais, tá? Então, aqui na sala comigo, é um prazer estar com você de novo, Raj. Obrigado pela presença. That was Portuguese for I don't really like you. Marcelo Menusso, que é o Equity, é o chefe de estratégia de Equities, então ele olha principalmente no mundo desenvolvido, Japão, Estados Unidos e Europa. Marcelo Menusso é o chefe estrategista de crédito, então mundo mais de renda fixa, também vai comentar os views dele. Alejandro, obrigado. Thank you very much, Alejandro, for being with us. He's fixed income chief strategist, and I'll pass the word to you in a second as well. Rodrigo Lopes, Emerging Market Equities, also joining us by video. Thank you so much. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Rodrigo. Estou até confundindo aqui o inglês e o português. E o Eduardo Coccaro, também obrigado, outro estrategista do time Central Brasil, e vai falar de moedas, que também, quais dentro de uma cesta de moedas, onde a gente prefere estar posicionado. Então, como eu falei, para mergulhar um pouquinho em cada uma das asset classes, tem um time grande para ajudar a gente hoje a navegar nesse universo, e a gente vai entrar uma a uma. So I would like to start with you, Raj, if you don't mind. Starting with fixed income, right? Alejandro. So Alejandro, I would love to hear your thoughts. We have a presentation, a couple of slides to show how we're thinking, at least on a visual way, and we kick off with fixed income. Regardless of the view of the committee, I think he's also going to comment on that, but also drilling down the second level, what we like, what we don't like, and how are you positioning the portfolio yourself, Alejandro? Hi, everyone. Thank you, Marcelo. Thank you, Raj. Thank you, everyone, for joining us. So overall, in general, in the fixed income market, we are positioned neutral in the treasury market.
overweight in investment grade, and neutral in high yield. But there's, as you mentioned, Marcelo, there's nuances into sectors of the curve and sectors implicitly in, let's say, basic materials or financials. Probably Marcelo Menusso is going to be more detailed in terms of the sectors. I'll just talk about the broad view of the asset class as well as the parts of the curve. And in the treasury market, we're neutral because there's been a lot of changes lately. Basically, you've seen the economy growth faster than expected. The Fed is trying to push back against the market in terms of Fed rate cuts. And you're starting to see basically this transition. So in the short term, we're just waiting to see a little bit what happens with this. We could have a base case, a soft landing, but there's other scenarios. So we want to wait and see how this plays out. And there's no particular sector of the curve. We think most of the curve is probably going to adjust slightly higher given this adjustment from the Fed and strong growth. But we don't have a particular sector that we prefer at this point. In contrast, in investment grade, we do like the front end of the curve. We think it's the sweet spot in terms of getting a very attractive yield without getting too much duration risk, right? Duration, for those that don't know specifically the term, is basically the sensitivity in price that bonds have to changes in yields. And finally, in high yield, we're neutral overall, the asset class, but we are basically very, very, let's say, cautious about the triple C, which are kind of the bottom part of the high yield spectrum. We think we're in the late cycle in the credit markets, and potentially we're going to see more defaults. We're going to see some pressure going forward, and the triple Cs are going to start reflecting that going forward. So we're cautious. And just to connect a little bit with the investment grade overall, the asset class, we're also overweight. It's overweight the investment grade asset class as well as the front end of the curve, which is between 1 and 5 years. That's kind of the high level view. Maybe Marcelo can add some colors about sectors later. Not sure if there's any questions or anything additional that I might add, Marcelo. Thank you, Alejandro. Thank you very much. We're going to leave the questions. I'm already receiving a few questions over the app, but I will leave the questions to the end if you don't mind. So thank you very much. I'm just going to quick recap. I think it's very important, the link that you did in the end. So we can be neutral in treasuries or neutral in high yield, for instance, in the committee. That means a specific asset allocation. There's no tactical calls. So we're following our strategic asset allocation for high yield, for instance. But within the asset class high yield, we can like or dislike specific, again, sectors or grading in your case, or you're saying that you dislike triple Cs right now. So the bottom range of credit rating is your least favorite part. Just give you an example, just repeating a little bit of what I just mentioned. So this is what we're going to do today. So second part, and thank you very much. I'll come back with questions afterwards, Alejandro. Following up on fixed income would be now credit. So emerging market fixed income, which we're neutral in terms of the committee. There's so much more color into that. So, Menusso, se você não se importa, adoraria escutar pouquinho das tuas visões dentro desse mundo de renda fixa para emerging markets. Sim, sim. Isso que o Marcelo falou é exatamente o caso, né? A gente está neutro na classe de ativos como um todo, a gente tem um outlook positivo, mas é bem interessante porque na medida que a gente olha em mais detalhes, né, dentro da classe de ativos a gente vê algumas peculiaridades que ficam super interessantes, tá? Então, para mercados emergentes como um todo, tá, acho que tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar agora nesse momento, tá, que eu acho que são bastante interessantes. Basicamente, a gente quebra em dois. A gente olha mercados emergentes soberanos, né, os países que emitem dívida, e os mercados emergentes corporativos, que são as empresas, tá? A gente está neutro, como eu falei, mas o que aconteceu recentemente nos últimos dias, tá? As taxas de juros dos Estados Unidos abriram. Esse foi um dos fatores. Chegou a bater 3,80, 10 anos americano, agora está ao redor de 4,1%. Na parte soberana, também o que a gente observou nesse início de 2024 é que houve uma emissão bastante grande. O mercado foi muito ativo em novas emissões, tá? Então, o que aconteceu? Principalmente na parte soberana. O mercado secundário abriu um pouquinho, porque você tem uma grande oferta de papéis, né? Então, isso gera, se você não tem necessariamente uma demanda na outra ponta, isso leva a uma abertura de taxas. Então,
Nesse momento, a gente está achando que os papéis soberanos estão começando a ficar bastante interessantes, tá? Principalmente os papéis soberanos de qualidade. De forma geral, que nem o Alejandro ponderou, a gente está priorizando qualidade. A gente acha que é um momento em que qualidade de crédito ainda faz bastante sentido. Outro ponto bastante interessante que a gente está começando a ver dentro de mercados emergentes, só que agora na parte corporativa, são as empresas duplo B. Então, dentro da escala de rating, né, as empresas duplo B são aquelas que são de alto rendimento, elas são high yield, mas elas são quase grau de investimento, tá? São empresas de maior qualidade com uma taxa mais alta, tá? Então, esses duplo Bs, a gente está achando bastante interessante, principalmente para os vencimentos que vão até 2030, 2031, tá? Então, esse tipo de papel está pagando 6%, 7%, a gente acha que é uma classe de ativos dentro de mercados emergentes que faz sentido. Então, resumindo, tá? Mercados emergentes, a dívida a gente está neutro, só que a gente está começando a achar interessante papéis soberanos de qualidade e papéis duplo B na parte corporativa. Outra coisa que também acho que vale a pena a gente ressaltar na parte aí do Market Monitor, que o Marcelo comentou, né? É que a gente também olha setores, tanto para dívida, tanto para bonds, renda fixa, quanto para equities. Na parte de renda fixa, né, um setor que a gente gosta bastante é o financeiro, os bancos. Tá? Então, tanto para mercados desenvolvidos quanto para mercados emergentes, a gente gosta de papéis de bancos. Então, eu queria só fazer duas ressalvas aqui. Uma, quando a gente fala bancos, bonds de bancos, a gente está falando de bancos grandes, bancos sistemicamente importantes. Tá? A gente não está falando de bancos regionais, bancos mais fracos, a gente está falando daqueles bancos líderes. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Aí a gente vê bastante valor, tá? Esses bancos, esse setor está dando um prêmio em relação aos demais, e a gente acha que faz sentido estar investido nesse setor. A segunda ressalva que eu faço, que até tirando um pouquinho aqui, me antecipando um pouco, o Raj vai falar também sobre bancos, e ele está mais cauteloso para a parte de equities. Então, uma coisa interessante no Market Monitor também é que a gente, às vezes, pode ter conclusões diferentes para renda fixa e para equities. Tá? Não necessariamente um setor é bom tanto para renda fixa quanto para equities. Às vezes, você pode ter conclusões diferentes dependendo de onde você está na estrutura de capital. Então, essa é uma coisa super interessante que o relatório também pode trazer para os investidores. Aí para a parte, desculpa, um outro setor que a gente gosta é o setor industrial em mercados emergentes. Tem alguns temas de longo prazo que a gente acha interessantes, atrativos. Então, um deles é o que o pessoal aqui fora chama de nearshoring, né? Que basicamente é a tendência de trazer as cadeias de suprimento e os fornecedores mais para perto da empresa. Então, isso está beneficiando algumas empresas que a gente acompanha. Do ponto de vista mais cauteloso, tá, em mercados emergentes, a gente citaria dois setores. Um é o setor de comunicações, de telecom. Tá? Aí as empresas têm que gastar bastante dinheiro com equipamento, com capex, com espectro, e está tendo bastante competição. Então, as margens estão apertando. Isso faz com que as métricas de crédito fiquem mais desafiadoras. E o outro é o setor de consumo não cíclico, que algumas empresas elas estão tendo custos mais altos e o ciclo de mercado não está tão favorável. Então, aí também a gente acha que requer uma certa cautela e bastante trabalho antes de investir. Mas esse é o resumo do meu lado. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer um comentário também, antes até de... Não é nem pergunta, é do meu lado. O Marcelo Menusso e o time dele, de estrategistas e especialistas, também publicam a lista de bons nomes individuais que a gente não vai discutir hoje aqui na live, mas de nomes individuais de quais são os créditos que mais gosta, qual bonde específico de cada empresa dá a cobertura dele, que são mais de 90 empresas aí, que ele e o time dele cobrem, muito alinhado com o que a gente está vendo aqui. Então, vê o nome individual, vê o setor, o ponto da curva, a qualidade de crédito, até a asset class quando a gente vai via comitê. Então, acaba vendo o espectro inteiro e para o Raj é a mesma coisa. Então, existem muitos nomes que a gente segue, a gente gosta e acompanha. Dentro de cada um desses setores, você acha vencedores e perdedores nisso, mesmo estando neutro na classe de ativo. Então, conforme você vai descendo alguns níveis, você consegue encontrar tanto oportunidades de vencedores e perdedores para cada um dos portfólios. I think it's worthwhile to mention that
60% of our portfolio, let's say the moderate ones are fixed income. So we're very heavily driven by fixed income, but the volatility from the portfolio usually, because the last couple of years, not necessarily the case, but usually comes from equities. That's why Raj has always something to talk about. So I wanna move towards the equity side of the asset allocation, and we start with developed markets. So Raj, I know that the majority of risk comes from US, which is the bigger portion of our asset allocation, but also you cover Japan and Europe, which right now I think we're neutral across the board, but you see specific teams or specific sectors that you like. Why don't you go over them? English or Portuguese? What did you think? Let's do English. We'll leave Portuguese for next. Yeah, so as you mentioned, equities is, roughly, let's say 40% of the asset allocation. Within that, US equities is by far the largest allocation. So, the US for most of our clients is going to be the big driver in terms of equities. We are neutral, but as I mentioned, it is a big part of the allocation. So, it's a good market to be invested in the long run. The sectors that we like right now, and these are two sectors we've actually had as overweights for a while, are technology and healthcare. The way I think about it is technology and healthcare should be a core part of most investors' portfolio. I think that's why you invest in the US, technology and healthcare. We have, some of the largest, fastest growing companies here in the US. And so, when you're looking at investing in the US, that is the place, I think, to invest longer term. There will be, volatility as there is with markets. And so, you can take advantage of those market dislocations to then look to buy, that sector. It could be individual stocks. From the little Portuguese, I think you mentioned we do have top picks, and Yep. We put together a list of individual companies that we like, and they have been more in these two sectors. We've had a lot more of our top picks and watch list. It translates into other things like the AMS, and so it's very consistent in terms of how everything ties in together. The more recent tactical sector view is financials. We moved it to underweight recently, pretty much to start the year. I think Marcelo Menusso mentioned there's a different view between fixed income and equities. Equities have had a strong run, especially in December, on the financial sector. The whole market did, clearly. And, there's still risks that can come out in the next 12 to 18 months with financials. And so we moved it to underweight. We got a little lucky just last week. New York Community Bank Corp, which is a small regional bank, had some problems. Again, it's not going to impact the largest banks in the US. There seems to be problems more in the medium to smaller banks. We saw that last year with Silicon Valley. We saw that just last week with New York Community Bank Corp. So there's going to probably be more pressure around the middle to smaller banking sector. So that's something to watch out for. And then within the factors, momentum and growth are two very good factors. But we get this debate. I think people probably see on TV, CNBC, and people talking about value growth. We're in the view that growth is where you want to be, especially in the US. And so sticking with growth, momentum, not just in equities, across asset classes, tends to be a good factor. I think most people, when they see something they like, and they see that the price is performing well, it feeds on itself. And so momentum in equities is a very good factor. And the stocks that are in the momentum index, or however you want to look, does change over time. So if you think a couple of years ago, actually energy ended up becoming momentum because it had such good performance over a period of time, and then it gets added to the momentum index. So momentum is changing, but it is a good factor. And so that's a quick recap on the equity side. We will be looking for opportunities tactically. Last year when interest rates had risen, real estate, for example, as a sector in the US that's very interest rate sensitive, and we moved it to overweight, and then we quickly moved it to neutral because rates had moved lower so quickly. We're still monitoring what's going on there. Alejandro mentioned there seems to be a reset in interest rates, maybe moving a little bit up. So I think as rates move up, we might again say, look, the sell-off in the real estate sector in the US looks attractive. So obviously, look out for the reports that we have,
to stay up to date on what our latest views are, but that just gives you a quick preview of how we're thinking. Yeah, you stole mine. I was going to ask about the real estate because we were overweight for a few. But then again, being this deteriorated allows us to change in 6 weeks time. So it's a little shorter term, especially for in this kind of volatile rates environment that a bunch of things are sensitive to that. Do you mind just briefly touch on Europe and Japan part? Yeah. How do you feel about So look, Japan, if you were to look at the momentum factor, Japan has probably some of the best momentum right now globally across markets. I mean, clearly the US has very strong momentum, but Japan is up there. One issue with Japan is you do have to worry about the yen. Eduardo can discuss that, but there is a second layer of volatility that you have to factor in when you're investing in Japan. So I think a view on the yen has to be part of that. If you were to look at just the multiple, Japan does screen now a little expensive. If you look at it relative to its average 5-year multiple, it's trading above that range. I mean, I think people have talked about the lost decade or decades in Japan, and now you're starting to recoup some of that. There is a lot going on in terms of corporate reforms, things like that. But if I was to look at it, it looks a little expensive. Europe, look, there are good companies in Europe. You can always find good investments in Europe, but when you look at Europe as a whole, including the UK, which is part of what we look at in terms of our index, there's a lot of issues, let's say structurally, right? Russia, Ukraine impacted them more than anyone else, especially Germany. So Germany is trying to deal with how does that change their economy? How does it change their model? They're a big competition between the Chinese auto manufacturers and the German auto manufacturers. So there's a lot going on in Europe. So I think there's going to always be more volatility in Europe. There's a lot of bureaucracy between the EU and different governments in terms of how they think about fiscal monetary policy. So it will be more volatile. It does screen as the cheapest market out of the 3 markets I look at. Rodrigo is going to go next. He can explain better emerging markets. There are pockets within emerging market equities that are cheaper. But when you look at the 3 markets that I look at, Europe is the cheapest, but it's cheap for a reason, right? There's a lot of uncertainty in Europe, and that's going to be structural. I don't think anything will change materially that will make Europe, a better place. If you think about it, the U.S. still has a lot of competitive advantages, and so I think from my standpoint, the U.S. is still the preferred region, and kind of the 2 others are a little bit more ancillary. Yeah, but still neutral across the board, Yeah. just from an asset class perspective. Awesome. Perfect. Thank you very much, Raj. Yeah. Rodrigo, agora mudando para o mundo emergente, ainda dentro de equity. Então, começando com renda fixa, a gente passa nos corporate, sovereign, um pouquinho mais de rates, com o Alejandro. Dentro do mundo de equity, país desenvolvido, com o Raj. Adoraria escutar as tuas visões sobre... eu sei que a gente não olha países, talvez específicos, mas setores, o que você gosta e o que você desgosta, e bem-vindo aqui ao debate. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos aí pela presença, boa tarde. Acho que antes de entrar um pouco aqui nas preferências dos setores, eu acho que é importante falar um pouco da nossa visão da classe de ativo como um todo, né? Acho que como o Raj já mencionou, nós estamos overweight +1 em mercados emergentes, tá? Por algumas razões aqui. É uma classe de ativo que está negociando com um desconto acima do histórico para os mercados desenvolvidos, né, bolsas desenvolvidos. O posicionamento hoje ele é muito leve. Tá? Então a gente acredita que aqui mercados emergentes tendem a ter uma performance superior aqui no restante do ano. Tá? O principal driver para a bolsa de emergentes acaba sendo o câmbio. Tá? Então a gente tem visto aqui o dólar ainda com uma resiliência. É claro que esses dados de economia americana muito forte acabam não ajudando. A gente tem com que as taxas de juros nos Estados Unidos fiquem elevadas talvez por mais tempo, e isso fortalece o dólar. Então, talvez aqui a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, tá? Eu acho que para a gente realmente ver os mercados emergentes como um todo andando, talvez alguma coisa aí mais segundo trimestre, eventualmente até o segundo semestre, tá? Outro ponto super importante, claro, é China, né? China que já foi um peso até maior no índice, já chegou a ser 40%, hoje está na casa de 25%, vem perdendo espaço relativo, né, pela performance inferior comparado com os outros países, mas toda essa questão
geopolítica, setor imobiliário, acaba trazendo realmente muito risco, né, para emergentes como um todo, não só diretamente na China, mas também ali para a região Ásia e para aqueles países que são um pouco mais afetados, tá? Entrando um pouco mais de setor, acho que também é importante a gente mencionar aqui, né, a gente vê para esse mapa global, né, que mercados emergentes aí ele está bem espalhado, né, por várias regiões. A gente está falando de 24 países no índice MSCI, mercados emergentes. Eu disse aqui que China é aproximadamente 25%, e a Ásia como um todo é quase 80%, tá? Quando a gente olha a Latam, qual que o Brasil é o principal, com coisas perto de 6%, o México tem 13%, a gente está falando só de 9%. Então, acho que é sempre importante a gente falar, quando a gente está falando aqui para uma audiência predominantemente de brasileiros, né? A gente às vezes fica pensando em emergentes, Latam, Brasil, tá? Então acho que essa é a primeira coisa, 9% apenas Latam, e o resto 80% a Ásia sendo 25%, China, e depois vem a Índia, tá? A Índia vem ganhando um espaço muito grande, está com 18%, seguido depois por Taiwan e Coreia do Sul. Eu acho que um outro ponto também que é importante, o setor de energia e commodities como um todo, ele vem perdendo relevância, tá? Hoje, se a gente somar energia mais materiais básicos, a gente está falando de 13% apenas do índice de emergentes, enquanto a gente pega o setor de tecnologia, ele é 22%, e o setor financeiro mais 23%. Tá? Então, se a gente botar tecnologia mais setor financeiro, está falando de 45%. Então, deixou de ser, coisa que décadas atrás era um índice muito focado em commodities, para ser um índice mais para tecnologia, inclusive é o índice hoje que tem maior participação em tecnologia depois dos Estados Unidos, do S&P. Tá? Bom, entrando um pouco mais nas nossas preferências aqui de setores. Tá? Eu acho que a primeira aqui é o consumo discricionário. Hoje, o setor como um todo, negociando com um desconto muito grande para a média histórica, ele é mais de 30%, ou seja, a gente acredita que tem aqui um bom ponto de entrada em um momento que os países emergentes, eles pararam, a maioria parou, né, de subir aqui taxa de juros e começam a reduzir, ter corte de juros em um ambiente de inflação menor, ou às vezes até de uma uma inflação parada, né? Então você abre espaço aqui para corte de juros, e isso acaba, sem dúvida nenhuma, ajudando aqui empresas de consumo discricionário. Outro setor que recentemente a gente incluiu, tá, como preferência, é o setor de energia. Dentro do ambiente aqui de emergentes, é o único setor que está com uma valorização por volta de 6% no ano, os outros setores, a maioria aqui com uma pequena queda. Tá? A gente acredita que com questões de produção da OPEC, mais questões geopolíticas, né, com tensão no Mar Vermelho, devem levar aqui a um suporte, tá, para o preço de petróleo. A gente tem visto aqui recentemente, deve ajudar o setor como um todo. O setor de tecnologia, assim como nos Estados Unidos, a gente acredita que deve se beneficiar, continuar a se beneficiar, né, de inteligência artificial, embora quando a gente compara com múltiplos históricos já estejam muitos nomes negociando com um prêmio acima da média, mas eu acho que ainda tem aqui um espaço para performar. Acho que ainda ficaram para trás quando a gente compara com nomes aqui do mercado desenvolvido. Tá? E aqui, os setores que a gente não gosta, muitos deles, né, direto ou indiretamente, impactados por China. Tá? Então, a gente tem aqui healthcare, onde 1/3, né, setor de saúde, 1/3 aqui do setor no mercado de mercados emergentes é a China. Tá? Então, esse é o tamanho do peso de saúde na China. Você tem muitas questões regulatórias ali, isso deve ter um impacto na performance do setor como um todo. E aí, dois setores mais correlacionados, acho que matéria commodities, matérias básicas como um todo, com a desaceleração global que a gente espera aqui para esse ano, e uma demanda menor do setor imobiliário chinês, deve causar aqui um impacto um pouco mais negativo. Então a gente não está muito positivo aqui com esse setor. E o setor de real estate, setor imobiliário na China, acho que tem sido aí um fator de preocupação já há muito tempo, né, e acho que continua enquanto a gente não tiver medidas mais direcionadas para o setor. Tá? Acho que é isso aqui, Marcelo, do meu lado. Rodrigo, perfeito. E assim, o color que você dá também para o relatório, esse balanceamento é
excelente. Eu recebi uma pergunta, eu acho que vale a pena talvez a gente atravessar aqui um pouquinho, se não se importa. Você também é o estrategista quando olha Brasil, por mais que não seja o foco, que a gente está olhando mais o cenário internacional, mas se você puder tocar brevemente o que você está vendo para a Bolsa Brasil, dentro do mundo de emergência, especificamente de Brasil, seria muito valioso para a gente também, Rodrigo. Perfeito. Eu estou bem positivo com Bolsa Brasil, tá, para 2024. Eu acho que a gente está num momento de corte de juros. Isso historicamente é muito positivo para a Bolsa Brasileira, né? A gente já começou esse processo que deve continuar aí ao longo de 2024. O posicionamento é extremamente leve, principalmente do lado dos locais, tá? Eu acho que em algum momento, quando a Selic aí talvez atravessar os 10%, ou seja, virar um dígito, eu acho que ainda deve ter mais fluxo, tá, de pessoa física para a Bolsa. Isso deve dar aqui uma ajuda como um todo. O valuation, né, quando a gente olha múltiplo da Bolsa Brasileira, em volta de 8 vezes, ou seja, 30% de desconto para a média histórica, que é de 11 vezes, tá? Esse é o PI dos últimos 15 anos. E também quando a gente compara Brasil para os emergentes, tá? Hoje o Brasil está com 30% de desconto para os emergentes e o nosso desconto histórico é por volta de 5%, tá? Então acho que a gente tem uma combinação aqui de posicionamento leve, corte de juros acontecendo, você tem também um valuation extremamente atrativo. Eu acho que isso coloca o Brasil em um posicionamento aqui dentro dos emergentes muito bom. Só lembrando, né, sei que o foco aqui é mais o offshore, hoje a gente tem uma recomendação neutra na Bolsa Brasileira, porque a gente prefere a NTNB, tá, dentro do portfólio local. Mas, assim, olhando o portfólio de mercados emergentes, ações, né, se a gente fosse só olhar essa caixinha, o Brasil certamente seria um overweight dentro desse universo, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, Rodrigo. Eduardo, eu acho que é a primeira vez que você se junta aqui, então bem-vindo, acho que é a primeira live que você participa com a gente, legal, que bom que você pôde. E eu sei que você colabora com a gente semanalmente também nesse relatório, além dos outros fóruns e comitê, com essa parte de moedas. A gente tem um que é comitê, que é uma cesta de moedas contra o dólar, mas individualmente você consegue acompanhar várias moedas aqui. Então, se você puder tocar brevemente, o Rodrigo acho que trouxe um ponto legal. Como é que a gente está vendo o dólar dentro do comitê, né? Por que a gente tem esse posicionamento de neutro? Como é que as dinâmicas têm funcionado no comitê? E quais são os pares de moeda que você está mais construtivo ou negativo aqui? Maravilha. Bom, boa tarde. Marcelo, obrigado também, bom estar aqui. Que nem o Rodrigo acabou de mencionar, né? A gente tinha até pouco tempo, né? A gente traz nos nossos materiais a questão de que o dólar tende a performar em ciclos longos, né? Geralmente de uma década, um pouco mais, um pouco menos. E a gente já estava vendo sinais, né? Que o último ciclo de valorização do dólar, né? Que tinha começado lá para 2011, 2012, já poderia estar chegando a seu fim. O que a gente tem visto recentemente nos últimos meses, né? A gente viu a resiliência da economia americana, a gente viu esses dados que o Rodrigo trouxe aqui de emprego, de crescimento surpreendendo, né, para cima, e as revisões né, de crescimento do PIB americano sendo revisadas para cima, né? Então, e adiciona-se a isso ao fato, né, que o início do ciclo de cortes de juros pelo Fed, né, que o mercado já tinha começado a precificar perto de março, né, tem sido postergado, né, nas precificações de mercado para mais perto de maio. Então, essa questão, esse quadro que a gente olha agora, né, não é uma surpresa que a gente, né, que tem sustentado essa valorização mais recente do dólar, né, até porque quando a gente geralmente vê esses regimes, né, de crescimento americano surpreendendo para cima, sendo revisado para cima, diferencial de crescimento dos Estados Unidos frente a outras economias, né, aumentando. Quando a gente vê isso daí, geralmente isso é um período, né, de fortalecimento do dólar. Olhando para frente, né, o que vai ser o foco? O mercado agora já precificando, né, o início do ciclo de cortes do Fed, né, o foco deixa de ser tanto quando vai começar, e sim, né, qual vai ser o ritmo desse ciclo,
né, qual vai ser a magnitude total, né, dos cortes na taxa de juros. E com isso, né, quando a gente olha dólar versus outras moedas, a gente já mencionou, né, essa força adicional do dólar. Nesses ambientes tendem a ser um pouco mais desafiadores para moedas de países emergentes, né, que esse regime que eu acabei de descrever. Dentre essas moedas, né, acho que vale a pena ressaltar o que a gente tem visto recentemente em 2023, né, fazer esse repasse rápido. Moedas da América Latina, do leste europeu, foram destaque, né, então esses foram moedas em países com taxas de juros muito elevadas, então isso também, com certeza, a questão do carry ajudou na performance, né, e ainda por cima, a gente teve no leste europeu, na questão da recuperação das moedas, especialmente países como Hungria, Polônia, República Tcheca, que foram impactadas muito negativamente pela invasão da Ucrânia. Então a gente viu 2023 foi um ano de recuperação, né? Então isso acabou contribuindo bastante para a performance da região como um todo. E olhando aqui para a América Latina também a gente viu o peso mexicano, né? Foi um grande destaque. O Marcelo trouxe aqui a questão do nearshoring, né? Que continua a ser um tema importante para a moeda, né? E também tem a questão do juro real muito elevado, né? Em linha também com o que a gente vê no Brasil, México, quando a gente olha para países emergentes, né? Para uma cesta mais ampla, tendo o segundo maior juro real como um todo, então isso também ajudando na performance que a gente viu ano passado. Olhando para frente, com essa valorização que a gente teve do peso mexicano, né, isso pode limitar um pouco, né, do espaço para a valorização adicional. Dito isso, ainda é uma moeda com fundamentos muito fortes, né, a questão do nearshoring continua sendo um tema que deve perdurar para o médio prazo, olhando ainda por mais alguns anos, né, isso ainda deve ser mais um fator por trás da força do peso mexicano. E adiciona esse 2024 vai ser um ano de eleições do México, mas geralmente quando a gente olha em períodos anteriores trouxe um pouco de volatilidade, né, mas nada que a gente vê como um determinante para a performance da moeda no geral. Olhando aqui para não seria, né, o nosso favorito, né, que a gente vê um quadro mais desafiador, a gente colocou aqui a libra esterlina, né, quando a gente olha para o pound, tem a questão né, do déficit de conta corrente, né, melhorado um pouco recentemente, mas ainda, né, esse déficit persistente, pior aqui do que na Eurozona, acaba pesando contra, né, e o que acaba sendo, né, um ponto de atenção que acaba preocupando um pouco mais, né, a questão do financiamento externo, que parece que pode estar dar sinais, né, está começando a secar, né, isso aqui geralmente é um sinal de maiores problemas à frente para a moeda, né, e o fluxo de investimentos de portfólios, né, que já começa a entrar em território negativo, isso também é um fator mais negativo para a performance como um todo. Mas aqui seria de moedas essa visão que a gente tem agora. Excelente. Obrigado, Edu. Eduardo, é sempre bom escutar e é sempre bom a gente ter esse tipo de visão, porque principalmente eu passo muito tempo na mesa de trading, esse tipo de ideia gera muito movimento tático, tem muito cliente, investidor que quer escutar, até para tomar posição especulativa às vezes. Aqui a gente está colocando no contexto de portfólio, uma coisa de mais de asset allocation, mas acaba alimentando outros tipos de perfis de investimento aqui também. Então, eu agradeço pelos comentários. Essa é a última parte que engloba o que a gente tem dentro do comitê. Então, o comitê de investimentos são essas classes de ativos que a gente passou agora e mais o caixa, que é o que soma aqui. Às vezes a gente deixa um pouco mais ou menos alocado em caixa, mas isso é o que constitui as classes do comitê. A gente tem uma seção adicional dentro do relatório, quando a gente tem views em coisas mais táticas, talvez fora do que está dentro do comitê, e aqui eu vou incluir a parte, por exemplo, de inflação, então as TIPS nos Estados Unidos, e uma parte de volatilidade. A gente teve recentemente alguns views em ouro, por exemplo, então acho que a gente sempre traz alguma coisa mais temática aqui, mesmo fora do comitê, que acho que tem valor. Alejandro, I would love to hear why you brought this inflation protected, so the TIPS, into the tactical ideas that we have for the report, and why you consider them to be overweight right now. Thank you, Marcelo.
Basically, there's two main drivers behind this. One is that the monetary policy is close to an inflection point. So historically, the rates of, tips around 1 to 5 years, they've been hovering around 2 to 3%, maybe, to the lower part of the 2% at this point. And what you see is historically, this is a very elevated rate in real terms, inflation adjusted, right? So this is kind of the equivalent of the NTN-Bs in Brazil, right? Inflation adjusted bonds. So essentially what you get here is a very attractive yield, right? Inflation adjusted. But historically, what we've seen is when the Fed starts cutting rates, these rates tend to move lower, right? So we're probably very close to this inflection point. The Fed has been trying to push back against the market, meaning probably not March, but I think that doesn't matter as much. What matters is how much room does the Fed have to cut rates in the next year or two, or even further, right? And I think there is room, right? Depends on the scenario, of course. I mean, our base case scenario is a soft landing. There could be a couple more scenarios, but almost in any scenario, you have some room for cuts in the next 2 or 3 years. So I think that's probably going to benefit this part of the curve. And the second thing is, given that there's uncertainty, right? There's uncertainty because of geopolitical situation in Ukraine, in the Middle East, many places we see uncertainty. So if there's a resurgence in inflation, if you're in tips, you'll have a little bit of a hedge here that will benefit you compared to nominal treasuries. So I think it's those two things. One is nominal real attractive yields that will benefit with the Fed cutting rates. And the second one is if there's a scare regarding inflation or the disinflation process reverses course because of some shock, you'll benefit having the tips inflation hedge. So that's kind of pretty much the view. And the front end is potentially the one that's going to move more to the downside. But we don't want to have that much duration, similar to the investment grade view. I mean, you don't want to go 10, 20 years at this point because still the curve is adjusting to what's happening. So And just But- bringing some color in terms of flow, I think the past 6 months, 6 to 9 months, was a record high in terms of volumes that we saw in the trading desks, both here and Europe, for tips. So it's been a lot of action over these asset class, as you mentioned, very similar to NTN-Bs in Brazil, and inflation has been in the center stage for a while now. So this is something getting a lot of traction. So yeah, this is a good call. E o último tema, o último tópico é volatilidade, que aqui é representado pelo VIX, que é o índice aqui nos Estados Unidos de volatilidade implícita na Bolsa Americana. É uma classe que eu acabo cobrindo. Similar ou linka muito com as discussões que a gente tem tido aqui. Ele está em números historicamente, nominalmente baixos, está brokering em 12%, 13%, onde o mercado inteiro está precificando, ou grande parte do mercado está precificando um soft landing, gold logs. Então, um mercado bem calmo e tranquilo, onde está tudo muito positivo, mas tem bastante risco geopolítico e te custa pouco hoje em dia, em termos nominais, para comprar volatilidade. Então, isso a gente acaba imprimindo não dentro do comitê, mas em ações um pouco mais táticas, e pode ser compra de proteção, pode trocar posições longas, e that's something I was talking to Raj. You can swap part of your equity allocations into call spreads, whatever, anything that can go long volatility. It seems cheap, seems quite depressed as of now, or at least it's not as expensive for you to be positioning in those kind of structures, given that everything seems to be running as smooth. Good times for buy protection. So this is less asset class. This is pretty much what we got from the market monitor. I do have a few questions popping up, but just in terms of time, I would love to get the views from the fourth quarter earnings. And I know that you prepared a couple of comments for us, Raj. I think this is more even. And we go over the questions. Yes, I can be pretty quick. So if you look, we're roughly halfway through earnings season, so a little bit over 50% of the companies in the S&P 500 have reported earnings. In a typical earnings period, companies beat on average by 4 to 5%. Companies right now are beating by 7%. So the magnitude of the beats so far, have been higher than the historical average. So that's a good sign. I mean, look, you could argue maybe
that's why the market's done well and it continues to hold in. So it's driving performance. We'll have to see the next set of companies that are left to report are the U.S. retailers, Walmart, Target, Home Depot, Lowe's. But generally the trends, again, the U.S. consumer has been continuing to spend. So we'll get those numbers over the next 3 to 4 weeks, but I imagine those are going to also continue to be good. If you look at the technology sector, again, we talked about it with the market monitor. We have many of the names of the top picks, but companies like in the semiconductors, ASML and Taiwan Semiconductor had very good results. If you look at Microsoft had good results, Meta, other companies like Apple and Alphabet had maybe not as good as expectations. I mean, Apple, there's been a lot of concerns around China. I know Rodrigo mentioned, China, Apple out of the US large technology companies has a lot of exposure. And then there's certain pockets of weakness, whether it's autos, you can look at electric vehicle demand has been a little bit softer. So I think that's the main kind of recap. But if you look at it in aggregate, it's been so far a good earnings season relative to expectations and beating more than the historical average, even the guidance. Usually companies like to set guidance in January that's conservative. You get earnings cuts. They're not as big as you would get in a usual year. So I think for now, the earnings picture still looks to be pretty good in the US. Yeah. And I know you briefly touched on because last week was pretty busy, like Apple, the whole Microsoft. Yeah, I mean, in terms of the market cap last week, you had almost a third reporting last week. Yeah, no. And, it was busy and some of the companies like Apple, disappointed. Obviously, there's also a lot of macro data last week with the jobs number, FOMC. So it's been a busy week. Yeah, for sure. I'm going to skip ahead since we're talking, Raj. There's a question about private equity. I know private equity is not necessarily a sector, just a special part of the industry, but how do you feel about private equity right now? I mean, look, there's so many different aspects of parts of private equity. We have a lot of different ones on our platform. I think if there's some good attributes of private equity. I think one is that they have a longer horizon, right? They might be a 7-year investment. They can go in, fix a company, find something distressed. In many cases, they're only using the capital when they see the opportunity, right? So they might be holding back, and when there's any kind of distress, we talked about the regional banks. Some of the private equity companies are looking at that, saying maybe there's some assets that we can get out of that. Maybe there's something that we can find that's distressed. So I think it's a very good way to invest in something that's more opportunistic. It does have a longer, life. Let's say, some of them have multi-year type fund structures. There's in times, they can use leverage effectively. I think, private equity investments can be levered up if they can lock in interest rates and the debt term it out. Clearly they can do a lot in terms of achieving good returns. So I think those are kind of the attributes. And obviously there's so many different parts of the private equity world. You kind of have to, see which, which segments, which funds. And so that's a kind of very broad, classification or description. That's good. Perfect. Thank you, Raj. And I know we can get so much more out of this question, but just a broad view, I think was what I was looking for. Alejandro, if I can turn to you, and I know we have a whole macroeconomic team led by Gina, chief economist in Brazil, that also discussed this and actually create the whole scenario that we can base our views on. But there's a specific question about rates. We've been talking about the monetary cycle being very close to the end. When the Fed's gonna cut, it became almost like a gambling thing. If that's gonna be May, if it's gonna be March. Do you have a view in terms of when this is gonna happen and the magnitude for this year? Like again, aligned with the economist team. Sure. I mean, I think it all depends on the scenario that plays out. I mean, our base case scenario, I guess, from what we've discussed as an investment committee, is a soft landing, right? So in the soft landing scenario, you'll have some room for cuts. I think pretty much in every scenario, you'll have some room for cuts, right? So I don't think there's a scenario, unless the economy is very strong and we have an inflation shock, the Fed will probably have to delay most of the cuts this year, maybe at the end of the year, right? So that seems like a pretty sort of unusual scenario and very low probability.
So the most likely scenario, I think, from what we discussed with the macro team in general, is that there's room for the Fed to cut, but probably not March. So starting most likely later, assuming there's a soft landing, right, which is our base case scenario, it means that probably we're going to go to 4%, maybe a little bit under 4%. So a few cuts, but not dramatic cuts, right? So that's kind of the base case scenario. I mean, a more aggressive scenario would be if the economy slows down more dramatically, right? So from 550, well, if you look at the 550 is the ceiling of the target, they have a range, right? So the 550 would be, let's say, between 3 and 5, right? Something between what the Fed is signaling a little bit more is the base case, a little bit more of a slowdown and inflation actually converging very quickly to the target of 2% would be a more aggressive cutting cycle, right? Probably they will start even with 50 basis points, right? That would be a scenario, but that's not the base case, right? That's a scenario that's a risk. Probably in the 20%, maybe less, depends on each member of the committee has different views, right? So it's not sort of consensus, but I guess the average is probably somewhere around there. And if the economy does reaccelerate, which it's a risk too, right? I mean, they might not have that much room to cut, I think. So it all depends on what happens. But again, as a base case, is maybe 3, a little bit more than what the Fed has signaled to the market is the most likely scenario. But the market was pricing in much more than that, right? So I think the market is adjusting to that reality that maybe the Fed is not going to start in March and maybe the Fed is not going to deliver 6 or 7, which was what the market was pricing in, right? Probably somewhere between 3 and 5 is more reasonable. And probably starting, June, so second half of this year. But data driven, right? It's starting to sound a lot like Paul now. But all right, I'll take that. No, thank you very much. A good caller. And there's another one. What would make you change your views and add a little bit into the high yield space, given the nominal rates are, again, nominally they're quite high right now? So first, stepping back a little bit, I mean, high yield rates are attractive compared to others, but you're incurring more risk. So I guess the attractiveness of high yield is, one, is the risk reward acceptable, and is it historically relatively high compared to history, right? So high yields are not as particularly high compared to history. Actually, they're actually below the last 20-year average. So even though 7.5 or 8% sounds attractive, it's not particularly attractive compared to the last 20 years, right? The average of the last 20 years is 8.5. So we're just under 1% below, right? So that's the first thing. The second thing is, what would change my mind? I guess if the economy accelerates without inflation. So meaning if there's a boom without inflation, that would be a very good environment for risky assets, especially high yield, right? But it's not particularly a cheap entry point at this point, right? So if I were to be more constructive, have yield, probably I would wait for a little bit of higher spreads. I don't think at this point it's extremely attractive or anything. So hopefully that helped. Not sure if there's a follow-up on that. It definitely does. No, just for time's sake, I'm probably gonna move to the one last question, and I'm gonna direct this to you because we discussed this quite a lot, Raj. But anyone is very welcome to pitch in. It's about elections later this year in the U.S. again, and how politics will affect our views, or what are our views actually. And I know we have a bunch of consultants that also support us in that front, but how are we perceiving elections and how will that impact our market views? Yes, I mean, still in the early phases of the election, obviously, we're sitting here in February. We're gonna have to wait and see. I think part of this, the call on the VIX also, if there are people that are worried about the elections, the easiest is to buy protection up to October, November, that time frame. If you look historically, equity markets actually US equity markets do well in election years. So if you look at the data, the average return is let's say 78%. It's a good year for equities, and I think it's up high 70% of the time in an election year. So it tends to be okay. But within the year, there is volatility. There is periods of volatility as you get up to the election, and November and December actually tend to be good months because then everyone moves on with their life and continues to do their job and make investments in companies that they like. And I think that there's some of that maybe month-to-month timing around it. I think from our standpoint, if you look at the consultants, they're all in the 50-50 shot percentage between the two candidates.
there's going to be a lot that's going to happen from now until then. So I think most market participants are kind of ignoring it until we get closer. And again, that's why there could be volatility later. But again, this goes back to, you know, if there is, you know, asset classes that we like, sectors, that's a great opportunity. If there's increased volatility because of that, then you can say, look, again, this is a good sector, this is a good region, this is a good, stock to own, bond, whatever it might be. So I think, you know, markets will always have volatility around some of these events, but I think, you know, if you think about it, it actually could end up being an opportunity. Again, 50-50 seems like the odds right now. I think the cases against Trump are going to play a lot into it because we have from now until then a bunch of those, and so that's going to maybe move the polls. But it's even the polling data is hard to actually trust these days, whether it's political or even, you know, some of the surveys that are done on the, you know, confidence numbers in Michigan and some of the others, you know, ISM. It seems like surveys generally are not giving a good amount of information. So that's maybe the quick you know, recap. I mean, the other question is, which other parts of the world are going to be, you know, are talking about it outside of the US? I mean, you see, you know, Europe, if you listen, a lot of European leaders are talking about it. They actually might be in a more difficult situation depending on which candidate, and even Mexico is, you know, there's been some noise. So I think, you know, we'll have to see how this all plays out. But again, it could provide some volatility as we get closer, as we get around to that time frame. But, you know, markets on average, again, using averages has its fallacy, right? We could say averages and it could have, you know, 5 really positive numbers and 5 really negative, and it averages out. So there's always a fallacy with using averages, but that at least is the data that we have. And just, this is probably going to be a topic that we're going to ramp up us and the rest of the world throughout the year. Yeah. And we are holding a specific market update on the elections later this year, second semester, I want to say, just getting closer, but we're definitely going to discuss it more and more. 100%. Thank you. Pelo tempo, a gente está chegando no final. Eu quero agradecer todo mundo, Alejandro, Rodrigo, Eduardo, Marcelo, Raj, obrigado por terem vindo. Como sempre foi um prazer, clientes e todo mundo que está escutando a gente, obrigado. E eu vejo vocês no mês que vem. Thank you, everyone. Bye.